Matthew 12. إصحاح 12. At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. في الوقت ده راح يسوع في السبت بين الزروع. His disciples were hungry, فجاء تلاميذه and they began to pluck heads of grain and to eat. وابتدوا يقطفوا سنابل وياكلوا. But when the Pharisees saw it, they said to him, أما الفريسيين لما شافوا قالوا له Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. أهو تلاميذك بيعملوا لما يحلش يتعمل في السبت. He said to them, فقال لهم Have you not read what David did when he was hungry and those who were with him? ما قريتوش اللي عمله داوود لما جاء هو اللي معاه؟ How he entered the house of God and ate the bread of the presence, ازاي دخل بيت الله وكل عيش التقدمة which it is not lawful for him to eat, nor for those who were with him, اللي ما يحلش أكله ليه ولا للي معاه but only for the priests? لكن للكهنة بس. Or, have you not read in the law ولا ما قريتوش في التوراة how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? إن الكهنة في السبت بينجسوا السبت وهم ملهمش ذنب؟ I tell you, ولكن بقول لكم something greater than the temple is here. إن هنا هو أعظم من الهيكل. And if you had known what this means, فلو عرفتوا إيه معنى I desire mercy and not sacrifice, أنا عايز رحمة مش ذبيحة، you would not have condemned the guiltless. ما كنتوش حكمتوا على اللي ملهمش ذنب. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. لأن ابن الإنسان هو رب السبت كمان. He went on from there and entered their synagogue. بعدين مشي من هناك وجه للمجمع بتاعهم. And a man was there with a withered hand. وكان في إنسان إيده يابسة. And they asked him, Is it lawful to heal on the Sabbath? فسألوه وقالوا يا ترى حلال الشفاء أيام السبت؟ So that they might accuse him. وده عشان يشتكوا عليه. He said to them, فقال لهم Which one of you who has a sheep, أي إنسان منكم يبقى عنده خروف واحد if it falls into a pit on the Sabbath, فلو وقع ده في السبت في حفرة will not take hold of it and lift it out? مش برضه يمسكه ويقومه؟ Of how much more value is a man than a sheep? طب الإنسان قد إيه أحسن من الخروف؟ So it is lawful to do good on the Sabbath. يبقى بقى حلال عمل الخير أيام السبت. Then he said to the man, بعدين قال للإنسان Stretch out your hand. مد إيدك. And the man stretched it out, أمدها and it was restored, healthy, like the other. فرجعت سليمة زي التانية. But the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. أم لما خرج الفريسيين اتشاوروا عليه عشان يضيعوه. Jesus, aware of this, withdrew from there. فعرف يسوع ومشي من هناك. And many followed him, ومشي وراه شعب كتير. and he healed them all, فشفاهم كلهم. and ordered them not to make him known. ووصاهم ما يبينوهوش. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. عشان يحصل اللي اتقال على لسان النبي أشعيا اللي قال Behold my servant, هو ده الصبي بتاعي whom I have chosen, اللي اخترته، my beloved with whom my soul is well pleased. حبيبي اللي فرحت بيه نفسي. I will put my spirit upon him, أحط روحي عليه and he will proclaim justice to the Gentiles. فيبلغ الشعوب بالحق. He will not quarrel or cry aloud, لا يخاصم ولا يزعق، nor will anyone hear his voice in the streets. وما يسمعش حد في الشوارع صوته. A bruised reed he will not break, عصاية مدغدغة ما يقصفش، and a smoldering wick he will not quench, وفتيلة مدخنة ما يطفيش، until he brings justice to victory. لحد ما ينصر الحق. And in his name the Gentiles will hope. وعلى اسمه يبقى أمل الشعوب. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, وقتها جابوا له مجنون أعمى وأخرس and he healed him, فشفاه، so that the man spoke and saw. لدرجة إن الأعمى الأخرس اتكلم وشاف. And all the people were amazed and said, فانذهل الشعب كله وقالوا Can this be the son of David? يكونش ده هو ابن داوود؟
But when the Pharisees heard it, they said, أما الفريسيين فلما سمعوا قالوا It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons. ده ما بيخرجش الشياطين غير ببعلزبول رئيس الشياطين. knowing their thoughts, he said to them, فعرف يسوع أفكارهم وقال لهم Every kingdom divided against itself is laid waste, كل مملكة مقسومة على نفسها بتخرب، and no city or house divided against itself will stand. وكل مدينة أو بيت مقسوم على نفسه ما بيثبتش. And if Satan casts out Satan, فلو كان الشيطان بيخرج الشيطان he is divided against himself. يبقى بقى اتقسم على نفسه. How then will his kingdom stand? يبقى ازاي تثبت مملكته؟ And if I cast out demons by Beelzebul, ولو كنت انا ببعلزبول بخرج الشياطين، by whom do your sons cast them out? يبقى اولادكم بمين بيخرجوا؟ Therefore they will be your judges. عشان كده هم هيحكموا عليكم. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, ولكن لو كنت انا بروح الله بخرج الشياطين، then the kingdom of God has come upon you. يبقى بقى جت عليكم مملكة الله. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods, ولا ازاي يقدر حد انه يدخل بيت القوي ويسرق حاجته unless he first binds the strong man? لو ما ربطش القوي الاول، Then indeed he may plunder his house. ووقتها يسرق بيته. Whoever is not with me is against me, اللي مش معايا يبقى ده عليا، and whoever does not gather with me scatters. واللي ما بيجمعش معايا يبقى ده بيفرق. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, عشان كده بقول لكم كل خطية وتجديف يتغفر للناس، but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. اما التجديف على الروح القدس فمش هيتغفر للناس. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. واللي قال كلمة على ابن الانسان يتغفر له، But whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, اما اللي قال على الروح القدس فمش هيتغفر له، either in this age or in the age to come. لا في العالم ده ولا في اللي جاي. Either make the tree good and its fruit good, خلوا الشجرة كويسة وثمرها كويس، or make the tree bad and its fruit bad. او خلوا الشجرة وحشة وثمرها وحش. For the tree is known by its fruit. لان من الثمر بتتعرف الشجرة. You brood of vipers, يا ولاد التعابين، how can you speak good when you are evil? ازاي تقدروا تتكلموا بالكلام الكويس وانتوا اشرار؟ For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. لانه من اللي بيفيد بيه القلب بيتكلم البق. The good person out of his good treasure brings forth good, and الانسان الكويس من الكنز الكويس في قلبه بيخرج الكويس. the evil person out of his evil treasure brings forth evil. والانسان الشرير من الكنز الشرير بيخرج الشرور. I tell you, ولكن بقول لكم on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. ان كل كلمة بطالة بيتكلم بيها الناس راح يدوا عنها حساب يوم الحكم. For by your words you will be justified, لانك بكلامك هتاخد براءة، and by your words you will be condemned. وبكلامك هيتحكم عليك. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, وقتها جاوب ناس من الكتبة والفريسيين وقالوا: Teacher, we wish to see a sign from you. يا معلم، عايزين نشوف منك معجزة. But he answered them, فجاوب وقال لهم: An evil and adulterous generation seeks for a sign, جيل شرير وزاني بيطلب معجزة، but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. وما ياخدش معجزة غير معجزة يونان النبي. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, لأنه زي ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. أهو كده هيبقى ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. رجالة نينوى هيقوموا في الحكم مع الجيل ده وهيحكموا عليه، For they repented at the preaching of Jonah,
عشان هم تابوا باللي نادى بيه يونان. And behold, something greater than Jonah is here. وهو هنا أعظم من يونان. The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it. ملكة اليمن هتقوم في الحكم مع الجيل ده وهتحكم عليه. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. لأنها جت من آخر الدنيا عشان تسمع حكمة سليمان. And behold, something greater than Solomon is here. وهو هنا أعظم من سليمان. When the unclean spirit has gone out of a person, إذا خرج الروح النجس من الإنسان it passes through waterless places seeking rest, but finds none. يعدي في أماكن ما فيش فيها مية يطلب راحة وما يلاقيش. Then it says, I will return to my house from which I came. بعدين يقول أرجع لبيتي اللي خرجت منه. And when it comes, it finds the house empty, swept and put in order. فيجي ويلاقيه فاضي مكنوس متزين. Then it goes and brings with it 7 other spirits more evil than itself. بعدين يروح ويجيب معاه 7 أرواح تانية أشر منه. And they enter and dwell there. تقوم تدخل وتسكن هناك. And the last state of that person is worse than the first. فتبقى أواخر الإنسان ده أشر من بدايته. So also will it be with this evil generation. أهو كده يبقى كمان للجيل الشرير ده. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. وفين هو بيكلم الشعب كان أمه وأخواته وقفوا برا طالبين يكلموه. But he replied to the man who told him, فجاوب وقال للي بيقول له Who is my mother and who are my brothers? مين هي أمي ومين هم إخواتي. And stretching out his hand toward his disciples, he said, بعدين مد إيده ناحية تلاميذه وقال Here are my mother and my brothers. أهو أمي وأخواتي. For whoever does the will of my Father in heaven عشان اللي بيعمل إرادة أبويا اللي في السماء is my brother and sister and mother.